Very happily coming to Brazil today with our associates from around the world. Jaya Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki. Jai. Hare Krishna. And well, we've got Sri Hari Prabhu this week, and we've got Ananda Leela Devi Rasi. We've got high-powered translation team on board. And we've got Leela Moy Prabhu, also part of that high-powered translation team. So here we are with you all. We are with not only the Srila Govinda Maharaj Bhakti Yoga Institute and all the beautiful devotees there, we are also in Sao Paulo and any other place in Brazil where the devotees are residing. And we are also in South Africa. Yeah. Okay. Sevarupa Devarasi, welcome. All right. Well, here we are. Let's begin. And as you know, I mean, really, if when we come together, we feel like we're coming there to be with you all, we're all coming into the Bhakti Yoga Institute happily. So let us give our obeisances together as we begin. So, Bancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And as we do this, Vandeham, Om Jnana, and Namo Mahavaranyaya, these three which are also in the Kirtan Guide, the songbook that you have. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vashakan Vitangscha. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakur Anmilitam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishi Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, dear devotees, our news, I'm here in Vila Govinda Ashram. Today and tomorrow we're doing public programs with the stall, table, kirtan in part of it's not our festival, but we are in a festival of kind of yoga and things in Monza, just near Milan. Então o Maharaj está dizendo, né, antes de mais nada, lá no comecinho ele deu as boas-vindas, ele falou que todo mundo de alguma forma está hoje aqui no Instituto de Bhakti Yoga e algumas pessoas, mesmo essas que não estão aqui presencialmente, também fazem parte desse grupo, né, que estão em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo, se juntando ao grupo para a gente ter esse nosso encontro semanal e depois a gente fazer nossas reverências iniciais, que estão todas no livro de Kirtans. Ele disse que esse fim de semana as novidades lá na Vila Govinda são que tem tipo um festival de yoga acontecendo em Monza, que é perto de Milão. Então tem vários programas públicos acontecendo esses dias e o pessoal do ashram está organizando e participando deles. And this week we've hosted here a Bhakti Yoga retreat with Narayani of Ukraine living in Portugal coming here, and she's the head of the retreat. And so we've had devotees come from Czech Republic and Portugal and Germany and Ukraine.
Então, o Maharaj está dizendo que tem também acontecendo um festival de Bhakti Yoga organizado pela Narayani Devidasi, que é uma devota da República Tcheca. E aí vão pessoas da Alemanha, da República Tcheca, de Portugal e da Ucrânia para participar desse retiro de Bhakti Yoga. And this evening we have three guests who've come specifically. One of them has come before, another one has come through the internet, and the other one through the network of devotees and heard about us, and he is a devotee himself from some time ago, and he's very, very eager to hear and read about Srila Gurudeva and Srila Guru Maharaj. Então, tem três devotos que estão lá, né, hoje, para participar também desse evento. E um desses devotos, ele era já próximo, né, ali da missão, e aí ele ficou um tempo afastado, e agora está de volta, e está super feliz e ansioso de ouvir sobre Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj. And the kiosk, the programs here in Vila Govinda going on steadily and busily with the resident devotees here and all of our Zooms and many programs going on. So we've been kept busy this week. Então, o Maharaj falou que foi uma semana bem ocupada, que o quiosque está a todo vapor, firmemente funcionando todos os dias, com kirtan, com aulas e vários eventos acontecendo o tempo todo. And it's been a busy week for festivals. For you also, I don't know how much extra attention you were able to give. For instance, it was Srila Bhakti Vinod Thakur's appearance day, it was Jiva Goswami's appearance day, Vamana Dev's appearance day. Yesterday was Vishvarup Mahotsav, which is a good day to shave up for the men. Então, o Maharaj está dizendo que em todos os lugares, né, inclusive aqui, foi uma semana bastante ocupada. Ele não sabe quanta atenção a gente conseguiu dar para esses eventos, mas essa foi uma semana onde teve, né, o dia do aparecimento de Vamanadeva, Bhaktivinoda Thakur, quem mais mesmo? Jiva Goswami. Jiva Goswami. Então, foi uma semana bem ocupada e ontem foi uma data especial, que é um dia muito auspicioso para os homens rasparem a cabeça. And now we are here happily with you. So what is your news from not only in Uberlandia? I saw it was 27 degrees and sunny today. I've got my eye on Uberlandia on my phone here. O Maharaj está perguntando quais são as nossas novidades por aqui, não apenas em Uberlândia. Ele viu que hoje em Uberlândia tem 37 graus de temperatura e sol, ele está atento, vendo o que está acontecendo aqui, mas ele quer saber não apenas em Uberlândia, mas, né, todo mundo que está aí pode participar de alguma forma, se quiser. Ele quer saber quais são as novidades, se alguém tem alguma coisa para falar, se alguém tem alguma pergunta para fazer ou algo do gênero. Now I see it's 32 degrees and sunny. Just see. Yeah, Maharaj, we had like 40 last weekend. Nice, very good. Very good. Então, alguém tem alguma pergunta? Okay, but I do know you're having regular morning programs there now in the Bhakti Yoga Institute. I think they got questions, but they are a little shy because they are talking amongst themselves very quietly, so I cannot hear them. And they're doing like, you had a question. What was that question that you had? But I heard it. I overheard their conversation, so now it's impossible. But yeah, they are doing morning programs every day. I cannot be there because I have to teach yoga at that time, but I think it's going on daily, and there are special events during the week as well. Isso, para falar para ele, a gente sempre em dias especiais estamos lendo sobre o dia. Sim. And in all those special days, they are reading especially about that subject or that personality or something like that. Okay, very good. And what is the question?
They have many questions about Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita, but Lilamoy Prabhu noted he wrote the questions and he forgot at his house, so the questions are not here. Not one in your mind, man. Yeah, there's one here. Vocês me ajudam a lembrar, que eu não sou boa de cabeça. Acho que é o verso 32. O Chaitanya Charitamrita, um verso que Krishna, né? Estava falando assim que eu não sou subalterno do amor, de nenhuma relação, uma coisa assim. Aí todos os demais falam assim, não, mas nesse caso eu me coloco numa posição... Aqui a Adriana tentou explicar para a gente, eu fiquei meio louca, a gente teve que voltar na leitura. Ela falou assim, eu acho que eu estou entendendo. Ela tá aí, eu queria que eu falasse o que ela entendeu. Maybe Ananda Lila can help the question because she was the one trying to answer and they didn't get quite the answer. Ananda Lila, please. Did you hear what Vrindavaneshwari was telling here? Yes, I did, but I don't remember exactly. But it was something like Krishna doesn't surrender when your love is submissive towards him. He prefers to have equal relationships, or even, for example, when you are his mother, he prefers this kind of relationship than to just to put him in a very, very high position. Like that idea that God doesn't want to be God, like that kind of feeling. Yes. Okay, would you like to say in Portuguese first? All right. Você quer falar, Nanda Lila? Então, era um trecho do que a gente estava lendo mesmo? Isso foi no Chaitanya Charitamrita, né? Onde a gente, assim, quase teve um troço, quando ele falou, não, quando você me coloca numa posição onde você é submisso a mim, ok, eu aceito esse tipo de relação, mas nesse tipo de relação eu não me rendo. Eu só me rendo se a gente tiver uma relação de igualdade ou até numa relação onde eu, de alguma forma, sou inferior a você. Tipo, aí a gente comentou, né? Por exemplo, quando você tem ele como seu filho, é como se, né? Sempre como se fosse uma relação onde ele estivesse numa posição muito, entre aspas, inferior. A Vrindavaneshwari e eu, quando a gente leu isso, a gente não conseguia nem repetir. É como assim inferior? Mas é esse sentido, onde você consegue ter uma entrega maior, né? Onde ele consegue se entregar, na verdade, é o tipo de relação que ele gosta de ter. Okay, so one thing is that we are reading here from Sri Chaitanya Charitamrita, the early part. We just very recently started chapter number 4. But this, yes, translation. Então o Maharaj está dizendo que uma coisa que eles têm lido lá, e eles começaram a ler de novo, é o Chaitanya Charitamrita. Justamente eles estão na parte inicial, no capítulo 4. E a gente está também... And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Sorry, Maharaj. Lilamoy Prabhu is telling that they are also in chapter 4 here. 32. Verse 32? Verse 32, chapter 4. Okay, well, very good. We're on verse 101. But it's probably around verse 32. Oh, is it because you're reading this? Because I think it's in this chapter that Krishnadas Kaviraj is making this very point. Yes, it's because they are reading that. It like blew their minds. Okay, well, I'm very happy you're reading that. I was going to look for the quote, but I have to search backwards because we're on verse 101. Okay, so you know that Krishnadas Kaviraj is saying that. So we'll begin there. Então o Maharaj está dizendo que ele ia justamente citar o que Krishnadas Kaviraj explica nesse capítulo 4 do Chaitanya Charitamrita. Eles estão lá no verso 101, e isso acontece no verso 30, 32, por aí.
E o Maharaj ia se referir justamente a isso. Ele ficou bem feliz de saber que, na verdade, essa informação foi tirada da leitura desse trecho. Então, ele vai começar a partir dessa explicação. And before reaching chapter 4, we've had chapter 1, 2, and 3. You also. Então, antes de chegar no capítulo 4, a gente teve os capítulos 1, 2 e 3. Vocês devem saber disso também. And there, Krishnadas Kaviraj has explained the greatness of the Lord, his greatness aspect. E nesses capítulos anteriores, Krishnadas Kaviraj explicou sobre a grandiosidade do Senhor, né? Esse aspecto grandioso dele. And really, it's quite amazing that now only chapter 4, not way into the book, but Srila Krishnadas Kaviraj is already bringing us to understand the special position of Krishna. E é incrível que no capítulo 4, e não lá para frente do livro, mas ainda cedo na leitura, no capítulo 4, Krishnadas Kaviraj já está explicando esse aspecto mais íntimo de Krishna. He's explained his grandness, that absolutely everything comes from Krishna, including his first expansions, the quadruple expansions, then the different kinds of expansions which come on and on and on, which is himself expanding, just making other copies of himself. Então, ele explica, né, que todas as expansões, né, a primeira expansão, as expansões planárias, todas elas vêm de Krishna mesmo. É ele mesmo se expandindo em diferentes, inúmeras personalidades. And then he's very early here in chapter 4 explaining that the origin of all of these super manifestations of himself that make these universes, the spiritual universes, and so much of the science of creation, that the origin, avatari, the origin of all, is sweet Krishna. Então, logo nesse começo, nesse capítulo 4, ele explica, né, que a origem de tudo que existe, né, do criador do universo material, do criador dos mundos espirituais, a origem de tudo, né, a personalidade original, aquele que dá origem a todos os avatares, é o doce Krishna. And I think Sri Hari Prabhu summed it up just now by saying, mind-blowing. E o Maharaj acha que foi bom ter usado esse termo, né, de que depois que as pessoas leem isso, né, a mente delas explode. But it is so wonderful and so wonderfully true. Mas é tudo tão maravilhoso e tão maravilhosamente real. And that aspect, the supreme personality of Godhead, the supreme original aspect of the Lord, he doesn't like to sit there and be worshipped as a great person. He relishes pastimes, lila, of affection and love. Então é lindo saber, né, que essa personalidade original, a suprema personalidade de Deus, que dá origem a todas as outras expansões, ele não se agrada muito em ficar nessa posição onde ele é adorado de uma maneira estática. Ele se diverte mais e ele extrai muito mais substância dos passatempos, daquilo que é chamado lila, né, dos passatempos de afeto e amor. And it is mind-blowing. It is actually inconceivable, even if we do explode our mind. Still it is inconceivable, but it is true. E é uma coisa que explode mesmo a nossa mente, né? E é inconcebível. E ainda que a gente conseguisse explodir a nossa mente, continuaria sendo inconcebível. Mas é assim que é a verdade.
And this is another emphasis of what a super fortune we have all got to be here in our human bodies at this time with this connection to such beauty, sweetness, everything in religious life. E é mais um lembrete também para a gente ver o quão grande é a bênção que nós temos da gente estar vivo agora, num corpo humano, e ter acesso a esse tipo de conexão, a esse tipo de conceito na nossa vida religiosa. Today I was hearing the glories of Srila Siddhanta Saraswati Thakur from Guru Maharaj and Gurudev. Então, hoje o Maharaj ele estava ouvindo, né, as glórias de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sendo cantadas, né, por Srila Sridhar Maharaj e por Srila Govinda Maharaj. And what they have revealed, what Srila Siddhanta Saraswati Thakur and Guru Maharaj and Gurudev and Srila Prabhupada in due course, what they have revealed to the world, to all of the world who care to listen, is a wonderful treasure. E o que eles revelaram para o mundo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Swami Maharaj e Prabhupada, o que eles revelaram para todos que, né, se importarem de ouvir, é um tesouro maravilhoso. Anyhow, this morning I was, as it were, like seated with Srila Gurudev and absorbed in listening to him and feeling very much seated with Srila Gurudev. Então, hoje de manhã o Maharaj estava sentado, né, ouvindo Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, e com essa sensação nítida de que ele estava sentado ao lado dele, ouvindo enquanto ele falava. And this evening, here it's evening time, this evening, really, I was very much absorbed and sitting with Srila Guru Maharaj. E agora há pouco, né, já à noite, o Maharaj estava fazendo a mesma coisa em relação a Guru Maharaj, a Srila Sridhar Maharaj, ouvindo e sentindo ali que ele estava realmente sentado ao lado dele. And they are making the impossible accessible to us with their affection and their depth of just presenting the truth, just telling the truth. E eles, né, estão fazendo com que a gente tenha acesso a tudo isso, a todo esse universo, apenas a gente escutando e absorvendo aquilo que eles estão passando, eles estão apenas falando a verdade para a gente, nos contando a verdade. And one very beautiful thing, many beautiful things, but one beautiful thing Srila Gurudev said today in our listening was he asked one devotee, he said, now you can say something and to say something on this matter. Então, uma coisa muito bonita, né, que ele ouviu foi Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, pedindo para um devoto, dizendo, né, então agora você pode falar algo sobre esse assunto. And then the devotee kind of hesitating in being in front of Gurudev. And Gurudev very affectionately then said, E então esse devoto ficou super sem graça, né, vergonha de falar alguma coisa na frente de Srila Gurudeva. Então Gurudeva disse, muito docemente, he then said, and if you say nothing, that's also very good. Just by being here, it is, just by you being here, it is very good. Então Gurudeva disse para ele, e também se você não quiser falar nada, também está tudo muito bem. Só de você estar aqui já é muito bom. This is classic Gurudev. He's not giving trouble to anybody. He's really saying the truth again. To have devotees, just devotees present to hear, even if they don't feel they can say something, it is very good. E isso é um clássico, né, de Srila Govinda Maharaj. Ele não quer deixar ninguém desconfortável e ele fala isso sinceramente, né, que só de ter os devotos em volta, querendo ouvir alguma coisa, isso já é realmente muito bom.
anyhow, the more that you get to know Gurudev and Guru Maharaj, the more you get to know the message of Chaitanya Charitamrita, you will recognize, I know you will recognize, you will come to feel their message, and not only message for us to know, but their connection that they're giving us is the connection to that land where sweetness, beauty, and charm is the master, is the head of everything. Então, quanto mais a gente ouvir, né, Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, o Maharaj está dizendo isso, que mais ele sabe que isso vai acontecer, a gente vai entender que aquilo que eles estão dizendo não são só palavras que vão nutrir o nosso intelecto, mas são mensagens que vêm direto desse plano eterno, transcendental, de beleza, doçura e charme, e são mensagens que, de alguma forma, vão nos conectar com esse plano. And still, sometimes, Krishna hears his glories. It's not that he's saying, don't glorify me, but he has his way and his leela of then making those who glorify him into his friend rather than into like an official, like servant, no, you're so great. E, de qualquer forma, Krishna, ele tem, né, essa natureza. Não é que ele vá impedir que alguém fique cantando as glórias dele, mas ele tem essa tendência de transformar essas pessoas que estão cantando as glórias dele, não apenas em, né, servos que vão agradá-lo e fazer tudo para ele, mas, ao invés disso, em amigos que vão participar dos passatempos dele, porque é isso que ele gosta. All right. And, by the way, another place Gurudev today was saying that try to understand the kirtans that we're singing, the message of the kirtan. This you know already. You know that he wants us to try to understand what we sing with our songs. E uma outra coisa, né, que Srila Gurudeva também enfatiza é que a gente deve tentar entender as canções que a gente canta, os kirtans que a gente costuma cantar. A gente deve ler as traduções e tentar entender aquilo de uma forma um pouco mais clara. And then he said, but even if you don't understand, continue to listen and to sing and to hear what's being sung, because we hear and we repeat. And that message will enter into your heart. E aí ele continua dizendo, mas mesmo se você não entender, continue cantando e continue ouvindo essas canções, porque a mensagem dessas canções, de alguma forma, sempre vai entrar no seu coração. Even if you don't know what you're singing. Mesmo se você não souber o que você está cantando. Which is a little bit of good news for a lot of us. O que, de alguma forma, são ótimas notícias para muitos de nós. And I have to say that I should have bookmarked it on my audio so I could come back to that, because it's something, I heard it this morning and that's been with me all day, happily. E o Maharaj está dizendo que ele devia ter marcado ali no áudio dele onde estava esse ponto disso que ele está explicando, porque ele ouviu isso pela manhã e ficou bastante marcado para ele, uma mensagem bem clara. However, I have bookmarked 1 minute and 40 seconds of Srila Guru Maharaj speaking this afternoon here in Gurudev's room. Mas, de qualquer maneira, o Maharaj ele marcou 1 minuto e 40 segundos de Srila Guru Maharaj falando nessa tarde, ali no quarto de Srila Gurudeva. So, whether you understand anything or not, it is good to hear. Então, entendamos nós alguma coisa ou não, sempre é bom ouvir. So I'm going to do this the old-fashioned way. I'm just going to play it off the loudspeaker somewhere near the microphone. So
if it's very distorted or, I mean, somehow give me a little feedback if it's inaudible. But it's 1 minute, 40 seconds, but okay, I think I'll play it first and then I'll go back and then we can go through it. So just be seated with Guru Maharaj. Really, we can be seated with Guru Maharaj and hear, and then we'll come back and go through it, maybe word for word. Então, o Maharaj ele vai fazer primeiro, né, do jeito da velha guarda, ele vai simplesmente tocar o áudio no alto-falante ali do tablet dele, perto do microfone, e se tiver muito distorcido, ele falou para a gente dar um aviso para ele, pode ser que a gente não entenda, e aí depois ele pode voltar e traduzir, né, palavra por palavra. Jai Shri Guru Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. So we've come upstairs to his veranda, we've given obeisances, and we're joining him in the middle of a talk. Então o Maharaj está dizendo, né, que é como de verdade, se a gente estivesse subindo as escadinhas, chegando na varanda, oferecendo as reverências e sentando ao lado de Srila Guru Maharaj para ouvi-lo falando. É essa a realidade do que a gente está fazendo agora. With humble and a prayerful mind, if we try to show our allegiance, surrender to the smallest advices of the Guru Vaishnava. That is the door through which we can enter into that world. By our submissive acceptance of the smallest meanings of the words coming from Guru Vaishnava. That is the door we can enter by Gaudiya. And you go over that is no dust of that peaceful life. It is complete, it is infinite. Only we are finite. We are finite. There is no doubt of that, but they aspire after. Okay. How audible was it? It was very audible, actually, Maharaj, but Guru Maharaj is very difficult to understand. I can understand when I see him talking, it's easier for me. Just listening, it's almost impossible for me. Okay. Okay. What was he saying at the very end? Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol. You got it. All right. So it's as I said, as you heard, it's very short. It's not even 2 minutes. So I'll just go through it, and then you can probably catch it. And I mean yourself, but all you plural, everybody here, we're seated together with us all. So I'll start again. With humble and a prayerful mind, if we try to show our allegiance. Okay. With a humble and prayerful mind, if we try to show our allegiance, then ... you'll hear in a moment. Então, ele está dizendo que com uma mentalidade humilde e em oração, se a gente procurar mostrar a nossa fidelidade, daí a gente ouve um toque, toque, toque. Try to show our allegiance, surrender to the smallest advices of the Guru Vaishnava. To try to show our allegiance, to surrender to the smallest advices of the Guru Vaishnava. Então, né, se a gente com essa mentalidade tentar, de alguma maneira fiel,
nos render ao menor conselho que seja de um Guru Vaishnava, surrender to the smallest advices of the Guru Vaishnava. That is the door through which we can enter into that world. That is the door through which we can enter into that world. Então, se rendendo ao menor conselho de um Guru Vaishnava, essa é a porta pela qual a gente vai conseguir adentrar naquele mundo. That is the door through which we can enter into that world. By our submissive acceptance of the smallest meanings of the words coming from. By our, now I lost it, but I think by our submissive surrender to the meaning of the smallest, I need to go back, sorry. They started the kirtan and it threw me off, actually. Here, excuse me. Sorry, Vaishnavas, our noisy Vaishnavas. By our submissive acceptance of the smallest meanings of the words coming. By our submissive acceptance of the smallest meanings of the words coming Coming from Guru Vaishnava. Coming from Guru Vaishnava. Então, se nós conseguirmos nos submeter ao significado, né, desses mínimos pequenos conselhos vindos de um Guru Vaishnava, ao significado desses conselhos. Raise the door. We can enter. That is the door through which we can enter Vaikuntha, Goloka. Então, essa é a meta e essa é a porta através da qual a gente consegue entrar em Vaikuntha, em Goloka. No, that's from that peaceful life. There is no dearth of that peaceful life. Dearth means shortage. There is no shortage of that peaceful life. Então, naquele plano, não existe nenhuma ausência, nenhuma falta dessa vida realmente pacífica. Peaceful life. It is amply, it is infinite. Only we are finite. It is amply, then he says, infinite. It is amply, means ample, means so much, but then he's saying infinite. It is we who are finite. Então ele fala desse plano, né, que é extremamente amplo, e aí ele completa dizendo que é infinito. Nós é que somos finitos nesse sentido. Peaceful life. It is amply, it is infinite. Only we are finite. We are finite. There is no doubt of that. But there is aspire after. We are infinite. There is no dearth of that we aspire after. We are infinite. There is no shortage. Yeah, we are infinite, but there is no we are finite acts. Shoot me, please. No way, Maharaj. We are finite, but there is no dearth, no shortage of that for which we aspire. Então, né, nós podemos ser finitos, mas naquele plano não existe nenhuma ausência
daquilo que a gente está procurando, que é o infinito. I may have got the wrong words there, but here we are. We'll try again. No, that's of that. But just there after. But we are aspiring. All right. Anyway, it was a very short excerpt. And now you've heard it. Because it is so short, I think for all of you, if I just play it one more time, 1 minute and 40 seconds of our life, I think if we play it one more time, now you've heard the words, then it may be helpful and you can catch it all. O Maharaj está dizendo, né, que é uma fala bem curtinha, menos de 2 minutos, e agora que a gente já ouviu, assim, palavra por palavra, tendo uma noção melhor do que significa aquilo que Sridhar Maharaj está dizendo, a gente pode ouvir de novo com essa sensação de estar ali perto dele e ele falando diretamente para a gente. And by the way, I'd love to play you much more than 2 minutes, because, I mean, I've got a list of bookmarks just from this one file, and, you know, it all continues, and Nitai and Gauranga came with that news. And then anyhow, we should not miss the present time. And so many things Guru Maharaj is emphasizing about our good fortune at this time. Então, o Maharaj está dizendo que, na verdade, ele gostaria de ficar tocando muito mais, que só dessa fala ele tem aquela lista inteira ali de destaques que ele anotou, falando sobre o que Nitai e Gauranga nos trouxeram, de quanto a gente deve apreciar esse momento, a importância da gente estar vivo nesse momento presente e várias coisas que Srila Sridhar Maharaj explica dessa forma tão doce. Okay, so I'm just going to replay this small part. Try to listen attentively, whether anyone understands or no understands. It is still very good for us. Então ele vai tocar esse pedacinho e pediu para todo mundo ouvir com atenção, entendendo ou não entendendo, é muito bom que a gente ouça. With humble and a prayerful mind, if we try to show our allegiance, surrender to the smallest advices of the Guru Vaishnava. That is the door through which we can enter into that world. By our submissive acceptance of the smallest meanings of the words coming from Guru Vaishnava. That is the door we can enter inside the by corridor. And then go over that is that's of that peaceful life. It is amply, it is infinite. Only we are finite. We are finite. There is no doubt of that, but they are swear after. Jai Srila Guru Maharaj ki Jai. Vai. Hare Krishna. Hare Krishna. And if you like to know some of the other bookmarks I have on this file, be liberal, not narrow-minded. E se vocês querem saber mais um pouco sobre esses destaques que o Maharaj tem ali nesse arquivo, né? Um outro é seja liberal, né? Não tenha uma mente pequena. No blame is to be put to another. Nenhuma culpa deve ser colocada nos outros. We will be successful only by the help of sadhu and scripture. Nós teremos sucesso apenas com a ajuda
dos sadhus, né, dos sábios e das escrituras. Surrender. Renda-se. And that the Mayavadis, they are practicing idleness to the extreme, trying to do nothing. Então, os Mayavadis, eles estão praticando, em português, hedonismo, é essa palavra? Idleness, like laziness. Yes. I don't remember the word in Portuguese. I know what it means, but I don't remember the exact word in Portuguese. Então, os Mayavadis estão praticando a preguiça ao extremo. And the Vaishnavas are most optimistic. Os Vaishnavas são super otimistas. And then the last one I have here is saying, I found, I am living. E a última que ele destacou eu descobri que eu estou vivo. Anyhow, every talk we listen to, it is the best ever. Every chapter of every book is the best ever. So just sharing some of today's best ever. Então, né, sempre é assim, todas as palestras que a gente ouve são as melhores que a gente já ouviu. Cada capítulo que a gente lê é o melhor capítulo que a gente já leu. Então, hoje, o Maharaj está lendo para a gente ali, contando para a gente a melhor palestra de todos os tempos de hoje. Hare Krishna, most fortunate. You are all most fortunate. We are all most fortunate. We must always remind each other, keep slapping ourselves on the cheeks. Então, remind né, ourselves. A gente tem o tempo inteiro que lembrar, né, o quão boa é a nossa fortuna de ter conexão com isso. Às vezes a gente tem que dar uns tapas no nosso próprio rosto para a gente lembrar quão bem afortunados nós somos. To come so close to something so extreme and so rare as the Krishna conception of Mahaprabhu is a great, great fortune. Você ter chegado tão perto de algo tão grandioso como essa consciência de Krishna dada por Mahaprabhu é algo inconcebivelmente maravilhoso. Hare Krishna. So I understand it's the jabuticaba season in Brazil. O Maharaj, ele acha que ele está sabendo que agora é a época de jabuticabas no Brasil. Yes, when the rain starts, the jabuticabas come as well, Maharaj. And now it's your thing, officially spring, the equinox. Yes. Passed by. It's like a week now. But I have a tree. And now it's our, I have a tree in my house, a jabuticaba tree in my house, and there are no fruits at all. It's like 3-year-old and no fruits at all for now. You'll have to talk to it out how you're going to offer its fruits to Krishna. So you better hurry up and give some fruit. I've been trying to do that, but maybe she's deaf. I don't know. Eu estou falando para o Maharaj que no meu quintal tem uma caveira que deve ter uns 3 anos de idade, mas ela simplesmente se recusa a dar frutos. Aí o Maharaj me aconselhou a conversar com ela e falar que eu vou oferecer as jabuticabas para Krishna. Eu falei que eu tenho conversado com ela, mas eu acho que ela é surda, porque não está rolando. And I mentioned they've had a retreat running here. And one of the questions was about the gradation of life, trees, animals, etc. And then I answered the question in the gathering. And the very next morning, when I was listening to another talk,
Srila Guru Maharaj answered the question with the Sanskrit quotations. O Maharaj está dizendo, né, que está tendo esse festival lá e alguém fez essa pergunta para ele sobre as diferentes gradações das diferentes formas de vida, né? Pedras, árvores, animais, assim por diante. E aí ele respondeu a pergunta. E aí no dia seguinte ele foi ouvir Srila Guru Maharaj e Srila Guru Maharaj respondeu a mesma pergunta, fazendo todas as citações dos versos em sânscrito sobre essa resposta. And Srila Guru Maharaj was answering how everywhere there is life, but there is very subdued consciousness of the jiva, like completely covered, basically. And then there's little more and a little more, and then giving this kind of gradation of a little bit more consciousness until we come to the human life. And then it's told that we are now in the budding consciousness, ready, if we use it properly, to bloom to our Krishna consciousness of home. Então, o Guru Maharaj, quando ele responde essa pergunta, ele diz que tem a vida em tudo, mas a consciência, né, o eu verdadeiro, a alma, fica ali presa em diferentes camadas, né, mais grosseiras e meio que dormente em diferentes espécies de vida. E quanto mais essa consciência vai tendo espaço para se manifestar, mais, entre aspas, avançada é essa forma de vida. E que a gente tem essa fortuna de ter nascido na forma humana, onde essa consciência, na verdade, se a gente estimulá-la e usá-la apropriadamente, ela está preparada para, de fato, florescer e se aproximar da consciência verdadeira, da consciência de Krishna. And I know repeatedly emphasize about our good fortune, this very good fortune. But why? Because Guru Maharaj and Gurudev always reminding us, Srila Prabhupada always reminding us. Então o Maharaj, ele sempre enfatiza muito, né, a importância da gente lembrar dessa boa fortuna que a gente tem, né, de quão bem afortunados nós somos dessa conexão, porque o tempo inteiro Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj e Prabhupada, o tempo inteiro eles estão nos lembrando disso, dessa consciência. They're almost trying to shake us and wake us up to our fortune. O tempo inteiro é como se eles estivessem nos chacoalhando, tentando nos acordar para a gente entender essa nossa boa fortuna. Hare Krishna. And what a beautiful gathering of devotees, by the way. We're very happy to be seated with you all today. Oh, seated there, yes. Okay, I was watching around the whole screen with all the devotees, and you were showing me that. Yeah, just the Bhakti Yoga. Yes. Jai. Yes, there are lots of people here today in the meeting. We got Prafula Krishna Prabhu that I don't see a long time here. Very good, Prafula. Jai, Dhanavat. Dhanavat. And Prafula Prabhu, your shoes are so good that they make the sound, as one of the devotees said here. It's very difficult not to walk on the floor, because I use them inside, without them squeaking. And they made the comment, oh, it's like in the school gymnasium when everyone's running and then the sound of the squeaking shoes. But they've got very good grip. Yes. O Maharaj está dizendo que o sapato, né, a sandália que o Prafula deu para ele é tão boa que ele não consegue deixar de usar, ele deixou para usar na parte de dentro da casa, e a sandália, quando ele anda, faz um barulhinho, né, aquele barulhinho que parece um ginásio esportivo, quando a gente ouve os tênis dando aquela
raspadinha no chão, assim, e aí os devotos naturalmente ficam pegando no pé do Maharaj, né, no bom sentido. Anyway, Prafula Krishna, you're always remembered, and through your shoes. And Sri Hari Prabhu. That's good. Good enough. And Sri Hari Prabhu, your wife, she gave the socks. I'm wearing those socks. Então ele está dizendo que o Maharaj está dizendo que o Prafula sempre é lembrado, né? Cada vez que o sapato faz um barulhinho no chão, todo mundo lembra do Prafula. E ele também lembrou da minha esposa Ananda Prada Devidasi, que deu as meias para ele que ele estava usando ali. Anyhow, we're very happy to be with you all. Any question from you or something you'd like to share? I know you like to share the Jaboti Kaba, but you have to do that by mind, not by... Então, Maharaj quer saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer compartilhar algo. Ele disse que ele acha que a gente gostaria de compartilhar a jabuticaba, mas isso não vai rolar aqui pelo Zoom, né? Alguém tem alguma coisa? O que foi? Oh, we gotta share that, Maharaj, because it's a constant comment since you went back to Europe, is that we all miss you very much. Like on daily basis, our life was very special with your presence here, and we miss you dearly. Well, I miss you all dearly too. But today, with the devotees, we were discussing about how Zoom does enable us to more regularly meet, and to meet like more regularly, more often by this way. So very much you're all in my thoughts, and really do feel that we are with you. And for now, this is Krishna's arrangement, and it is his arrangement that we can meet in this way, not just once a year or twice a year like that, but we can meet weekly. And I hope that I may be of service to our masters in sharing their message with you. Então, eu disse para o Maharaj, né, que um pensamento constante, no mínimo diário aqui, né, de toda a galera que está aqui, eu posso falar por mim e pela maioria, pelo menos, é que desde que ele voltou para a Europa, a gente sente saudade dele todos os dias aqui, foi um impacto muito, muito incrível na nossa vida. E o Maharaj respondeu que hoje ele estava conversando sobre isso com os devotos e dizendo como, por exemplo, o Zoom é uma ferramenta incrível, né? Um arranjo de Krishna mesmo, para que a gente possa, de alguma forma, ao invés de se encontrar uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, sei lá, a gente poder se encontrar toda semana ou até outros dias da semana, né? Vocês, todo mundo aqui, eu acho que está no grupo que recebe os convites, tem várias aulas com o Maharaj ao longo da semana, então um arranjo de Krishna para que a gente possa manter essa conexão e não passar tão mal de saudade assim. And may you and may us all try to do what Srila Guru Maharaj told us in this short excerpt just now, to give our allegiance, to give our attention, even to the smallest indication that's come from our masters. And they've given us so much indication of what will please them and what will please Krishna. So let us all try. E o Maharaj, né, antes ainda, ele disse também, né, que o que ele espera é que ele possa, de alguma forma, passar adiante aquilo que ele recebe constantemente, né, dos nossos grandes mestres, de Srila Gurudeva, de Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj e Prabhupada, e agora ele está dizendo para a gente lembrar disso que a gente ouviu, esse quase 2 minutos de Srila Sridhar Maharaj falando, para a gente oferecer mesmo nossa atenção, nossa adoração ao menor que seja conselho dos mestres verdadeiros, dos grandes Vaishnavas, e levar a nossa vida de acordo com isso, né? And I know you are doing that. We are all trying to put into practice. And so may we give encouragement and life to each other
by knowing that we're all together on this path. E o Maharaj, ele acredita que a gente, de alguma forma, está fazendo isso e que é muito legal que a gente mantenha essa conexão e nos encorajemos uns aos outros para que a nossa vida siga nesse caminho. And Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, he vividly expressed that he will not leave anyone behind. E Srila Govinda Maharaj, né, Srila Gurudeva, ele disse isso de uma forma muito vívida, que ele não vai deixar ninguém para trás. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Srila Bhakti Ranjan Madhusudan Maharaj ki. Já! Well, I think it's Jai, wonderful. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai, wonderful. Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai, wonderful. Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Jai, wonderful. And Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. And Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai, the whole Rupa Nuga Guru Bhaga ki Jai, Sriman Mahaprabhu ki Jai, Sri Nityananda Prabhu, and all of their parshads, their eternal associates ki Jai. Nama Acharya, Srila Haridas Thakur, his disappearance day this week, Srila Haridas Thakur ki Jai. All the assembled Vaishnavas of Brazil and the world ki Jai. And beautiful Tulsi Devi there in Navadip. Tungarasa did his picture, Tungarasa of Norway. She's got a beautiful picture there of Tulsi Devi. Tulsi Devi ki Jai. And a reminder too of Sri Chaitanya Saraswat Mat, the home of our heart. Chaitanya Saraswat Mat of Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Nandi. Hari Hari. Banchakaupatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. May Srila Gurudev's 1 minute and 40, Srila Guru Maharaj's 1 minute and 40 seconds stay with you forever. Thank you very much, Hare Maharaj. Krishna. Hare Krishna. I'll leave you to continue in Portuguese, and we'll continue here with our guests and devotees. Dandavat, Dandavat. Ami Ashchi. Super to see you all. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, o Maharaj, ele encerrou, né, transferindo o Ki Jai, que a gente cantou para ele, para os mestres e para toda a sucessão discipular. E depois disso ele encerrou dizendo que ele espera que esse 1 minuto e 40 segundos que a gente ouviu de Srila Sridhar Maharaj fique com a gente para o resto da nossa vida. Então eu vou parar a gravação aqui. Onde eu paro a gravação? Onde eu paro a gravação? Aqui. Hare Krishna.